So let's go that how you are going to practice for IELTS speaking part 1. So there are various ways through which you can practice for IELTS speaking test. Like first one is understand the test format. You have to understand the format of the speaking test in order to practice for the test in the same manner. If you practice মানে সোজা কথা হচ্ছে যে আপনার টেস্ট ফরম্যাট মানে কি কি হচ্ছে স্পিকিং পার্টে আপনার ওয়ানে কি কি থাকছে কি কি ক্রাইটেরিয়া এগুলো বুঝে আপনাকে জিনিসগুলো বা কত মিনিটস এর হয়ে থাকে মানে ওভারঅল একটা ব্রিফিং বা নলেজ থাকা জেনারেলি দেন নোয়িং দ্য মার্কিং ক্রাইটেরিয়া আপনার যেমন মার্কিং গুলো কিসের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকবে সেগুলো উপর বেসিস করে যে আপনার কেয়ারফুল থাকতে হবে whenever you are answering your questions your marking criteria should be followed like আমি যেটা কি বলেছিলাম গ্রামার vocabulary pronunciation এবং right choice of words এগুলো আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যখনই কথা বলেন এগুলোর উপর ভিত্তি করেই আপনার কিন্তু মার্কিং গুলো করা হবে then practice speaking daily yes either you are first of all yes more or less আমরা কমিউনিকেশন করি আবার হয় যে আমরা কোনোভাবে অনেকে কমিউনিকেশন করি না বা স্পিকিং করি না বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো উইথ ইউর ফ্লুয়েন্সি তার মানে কথা বলতে হবে first of all try to say whatever comes at the moment or at the mind right now just বলে যান fluency doesn't mean speed talk মানে fluency না fluency means হচ্ছে আপনার অনর্গল কথা বলে যাওয়া ঠিক আছে যেমন আমরা বাংলায় যেমন হ্যাঁ মাঝে মধ্যে কিছুটা আটকে যাই ইটস a normal conversation সো আপনার আটকে যাওয়াটা স্বাভাবিক বাট এত বেশিও না এত বেশি হেজিটেশন থাকবে না এত বেশি ঘাবড়ানো না ঠিক আছে মানে একটা নর্মাল যে একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছেন বা কমিউনিকেশন করছেন কনভারসেশন করছেন তখন যে যে ধরনের ফ্লোটা থাকে সেই ফ্লোটাই আপনার এখানে মেনটেন করতে হয় দেন অবভিয়াসলি এগুলো করা যখন আপনার একটা ফ্লুয়েন্সি সাইকেল হয়ে যাবে তখন ফোকাস অন দ্য মার্কিং ক্রাইটেরিয়া যেমন গ্রামার প্রনাউন্সিয়েশন গুলো এগুলোতে চলে যাবেন নাও লেট মি টক অ্যাবাউট দ্যাট বি প্রিপেয়ার্ড বাট ডোন্ট মেমোরাইজ অনেকে হয় না যে এই টাইপের কোয়েশ্চেন্স গুলোতে থাকবে এখন আমি বললাম ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস এগুলো নিয়েই থাকবে তার মানে এগুলো নিয়ে আপনারা কি করবেন একটা মাইন্ডসেট করে রাখেন কিন্তু হ্যাঁ একটা বলার প্র্যাকটিস করেন যে ঠিক আছে আমি এই কথাগুলো বলবো বাট দ্য থিং ইজ এমন ভাবে তখন প্রেজেন্ট করবেন না নিজেকে যেমন মনে হচ্ছে যে আপনি মেমোরাইজ করেছেন জাস্ট বলে যাচ্ছেন নো টক লাইক আ নর্মাল এনভায়রনমেন্ট ওয়েতে ঠিক আছে দেন রেকর্ড ইউর সেলফ ওয়াইল প্র্যাকটিসিং হ্যাঁ রেকর্ড কেন করতে বলেছে এতে কি নিজেকে নিজে আপনি এভালুয়েট করতে পারছেন যে আইদার আই এম সেইং ইট ইন এ গুড ওয়ে অর ব্যাড ওয়ে ঠিক আছে আমি কি কি জায়গায় বেশি থামছি আচ্ছা কোন জায়গায় যে আমার আটকে সমস্যা হচ্ছে গ্রামার গুলো কি আমি ঠিকভাবে বলছিলাম আচ্ছা ওয়ার্ডস গুলো এরকম প্রোনাউন্সিয়েশন কেন মানে তখন আপনি শুনতে পারছেন So, evaluate your performance at the last once you have recorded yourself. Listen to it again and try to evaluate it and write down the areas where you can improve. It is important to focus on your weaknesses and improve on them. এখন বলতে পারেন যে মিস হাউ ক্যান আই নো দ্যাট অর হাউ ক্যান আই নো দ্যাট আমি আমারটা ঠিক মতো করছি কিনা ফার্স্ট অফ অল গো উইথ সাম হচ্ছে নর্মাল ভিডিওস মানে হচ্ছে কোনো ইংলিশ স্পিকিং ভিডিওস মুভিজ এন্ড অল এগুলোতে যান ওরা যা বলছে সেগুলোই আপনি দেখে দেখে প্র্যাকটিস করেন ঠিক আছে দেন when you have come with your own তারপর অবভিয়াসলি আমরা যেহেতু আইএলটিএস করতে আসছি গ্রামার কম বেশ হলেও জানি সো কিছু না কিছু আমরা ভুল ধরতে পারবো নিজেরাই okay so that's all about your practicing IELTS about